డయాగ్రామ్ ఇది. సరే, సో వినం. Perfectly inelastic collision. After collision, the two bodies club together, coalesce and move with a common velocity. What is the common velocity? m1 u1 plus m2 u2 upon. Okay, na? Right. First, suppose if two bodies are moving in opposite directions and collide. Okay. Collision mundu, before collision, the two bodies are moving in opposite directions and collide and club together and move with a common velocity. ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములాలో ఏం చేంజ్ వస్తుంది? పైన మైనస్ వస్తుంది. ఓకేనా? అంటే రెండు ఎదురెదురు వచ్చి క్లబ్ అయిపోయి ఎటో ఒకవైపు. Opposite directions, use minus here, negative side. ఓకేనా? Next number. If two bodies are moving in opposite directions, before collision, comma, coalesces and move with a common velocity. Opposite direction underline cheyandi. Coalesces and move with a common velocity. Underline opposite direction and moves with a common velocity. Then ఏం రాయాలి చెప్పండి ఇప్పుడు ఫార్ములాలో? చేంజ్ చేయండి. V is equal to m1 u1 minus m2 u2 upon m1 plus m2. Note down. దీని కింద ఒక యారో మార్క్ పెట్టండి. ఫస్ట్ సపోజ్ ఇఫ్ సెకండ్ బాడీ ఈజ్ ఎట్ రెస్ట్ బిఫోర్ కొలిజన్. కొలిజన్కి ముందు సెకండ్ బాడీ రెస్ట్ లో ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఆ ఫార్ములా ఇదేం తీసేయాలి? ఈ రెండు సిచ్యువేషన్లో m1 u1 బై m1 ప్లస్ m2నే అవుతుంది. ఓకేనా? ఒక యారో మార్క్ పెట్టండి. ఇఫ్ సెకండ్ బాడీ ఈజ్ ఎట్ రెస్ట్, before collision, bracket lo u2 is equal to 0. Then if second body is at rest before collision, in bracket u2 is equal to 0, then formula ever rasta cheppandi? Dry matandika. V is equal to m1 u1 upon m1 plus m2. Okay na? Next number. In the number 33. For suppose it is a body, mass m1, moving along positive x-axis with velocity u1. So this is along positive x-axis. చూడగా పాజిటివ్ ఎక్స్ అంటే చూడండి, ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ వై మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ వై.
ఎటువైపు వెళ్తుంది? The body is moving towards positive x-axis. So this is another body, mass m2. It is moving with velocity u2 towards positive y-axis. Okay. One body is moving towards positive x-axis. Another body is moving towards positive y-axis. Okay. At this position, they hit together. Okay. Collision is done here. After collision, they coalesce and move in this direction. Okay, na? After collision, okay, the two bodies are moving in this direction. So this is m1, m2, 1 plus x minus x plus y minus y. Okay. After collision, m1, m2, they are moving in this direction. What is the common velocity? ఇప్పుడు ఎలా చెప్తారు కామన్ వెలాసిటీని? సో దే ఆర్ ఇనిషియల్లీ మూవింగ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్. ఎలా చేయొచ్చు? పర్పెండిక్యులర్గా వెళ్ళేటప్పుడు మీకు చెప్పాను, రిజల్టెంట్ మొమెంటమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ p1 స్క్వేర్ ప్లస్ p2 స్క్వేర్. ఇదేనా? p1 అంటే దీని మొమెంటం వేయాలి. రూట్ చెప్పండి, m1 u1 హోల్ స్క్వేర్, p2 momentum of this body, ఈ బాడీ మొమెంటం చెప్పండి, m2 u2 హోల్ స్క్వేర్. p మీన్స్ ఇట్స్ మొమెంటం. ఎంత దాని మొమెంటం? m1 ప్లస్ m2 v. Therefore v is equal to root of u1 whole square plus m2 u2 whole square total upon m1 plus m2. This is the momentum of combined momentum of bodies. Okay, na? So combined momentum or velocity? Common velocity. Common velocity. Okay, na? Clear? Sentence right. A body of mass m1, a body of mass m1 moving with velocity u1, moving with velocity u1 along positive x-axis, along positive x-axis. Comma పెట్టండి. Another body of mass m2 moving with velocity u2, moving with velocity u2 along positive y-axis. Collides and coalesces collide and coalesces and move with a common velocity of v, and move with a common velocity of v. Okay, diagram ఏంటి? Draw the diagram. Diagram is ఇది రాయండి.
Suppose, what is the angle made by the resultant velocity with the horizontal angle? What is this angle? Angle made by the resultant velocity with the horizontal. అప్పుడేం చేయాలి చెప్పండి? దీన్ని ఇక్కడ షిఫ్ట్ చేయాలి. దీన్ని ఇలా షిఫ్ట్ చేసి ఇక్కడికి. వెక్టర్ కెన్ బి మూవ్డ్ ప్యారలల్ టు ఇట్ సెల్ఫ్ ఎట్ ఎనీ ప్లేస్ కదా. సో దీని మొమెంటం ఇక్కడ షిఫ్ట్ చేస్తాం. ఇక్కడికి ఏమొస్తుందమ్మా ఈ ప్లేస్ కి? m2 u2 m2 u2 ఇది ఇక్కడికి వస్తుంది m1 u1. అప్పుడు చెప్పండి tan θ is equal to, ఇది ఎలా వచ్చింది చెప్పండి? ఇది కదా. సో దిస్ ఈస్ ద వెక్టర్. మొమెంటం ఈజ్ ఎ వెక్టర్. ఏ వెక్టర్ కెన్ బి మూవ్డ్ ప్యారలల్ టు ఇట్ సెల్ఫ్ ఎట్ ఎనీ ప్లేస్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, దెన్ ఓకే. ఇది కూడా వెక్టారే కదా మొమెంటం. and the momentum m1 u1, it is to be shifted here. So a triangle is formed. Tan theta is equal to అంటే p2 by p1. this is p2. ఓకే. సో ఇదే టాపిక్ లో చూడండి, arrow mark పెట్టి రాద్దాం. యాంగిల్ మేడ్ by the resultant velocity with the horizontal. With the horizontal. Theta is equal to question mark. Okay na? This term is చెప్పండి P1. This is P2. From the diagram, tan theta is equal to P2 upon P1, or tan theta is equal to P2 means m2 u2 upon P1 means m1 u1. Therefore, theta is equal to tan becomes to tan inverse of m2 u2 upon m1. Standard bit. Right. Diagram వేయండి ఫస్ట్. డయాగ్రామ్ లో ఇందాక వేసిన డయాగ్రామ్ ఈ నోట్ చేయండి. ఇప్పుడు నేను వేసినవి (34) ఓకే రైట్. చూడండి, గ్రౌండ్ body mass m1 moving with velocity u1, second body mass m2 moving in the same direction with velocity u2. So this is before collision. After collision they coalesce m1 m2 and move with common velocity v. In this situation, what is the loss of kinetic energy? Okay na, మీకు ఆల్రెడీ లాస్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఒక ఫార్ములా చెప్పాను. లాస్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఓకేనా, డెల్టా కే అనుకోవచ్చు దాన్ని, ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ m1 m2 అపాన్ m1 ప్లస్ m2 ఈ స్క్వేర్ u1 మైనస్ u2 హోల్ స్క్వేర్. ఇదేగా మీకు చెప్పింది. Now this is, they are clubbed together and move with a common velocity means it is perfectly inelastic collision. In perfectly inelastic collision, what is coefficient of restitution? 0. ఇక్కడ 0 పెట్టేస్తే ఇది ఉంటుందా ఇక 1 minus 0 1. ఇది వేద్దామా వద్దా? తీసేద్దాం. ఓకేనా, ఇది లేకుండా ఇది తీసేస్తున్నాను. ఫార్ములాలో ఇది ఉండకూడదు. అప్పుడు చెప్పండి u1 minus u2 whole square. ఎందుకని 1 minus e square రిమూవ్ చేశాను. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రెస్టిట్యూషన్ ఫర్ పర్ఫెక్ట్లీ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ ఈస్ 1 కదా, అందుకని అది తీసేసాను.
సో దిస్ ఈస్ చెప్పండి లాస్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సరే ఇది ఇలా ఉంటుందండి. 35 for suppose the two bodies are moving in opposite directions. M1 it is moving in this direction with velocity u1. M2 it is moving in opposite direction with velocity u2. So this is the situation before collision. After collision they coalesce and move with a common velocity m1 m2 v. So this is common velocity. సరే ఈ రెండు స్ట్రైక్ అయ్యి అటువైపు వెళ్తాయా ఇటువైపు వస్తాయా? మైనస్ వస్తే ఇటు వస్తున్నట్టు ఆన్సర్లో, ప్లస్ వస్తే రైట్ సైడ్ వెళ్తున్నట్లు కదా. సరే ఇప్పుడు లాస్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. నౌ ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్ ద లాస్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ మాక్సిమం. ప్లస్ వచ్చింది ఎందుకంటే ఇది u2 ఏమవుతుంది, నెగిటివ్ సైడ్ నుంచి వస్తుంది, ఎటువైపు వెళ్తుంది u2 టువర్డ్స్ నెగిటివ్ యాక్సిస్, కాబట్టి దీన్ని మైనస్ తీసుకోవాలి కదా, మైనస్ u2. ఈ ఫార్ములాలో u2 దగ్గర మైనస్ u2 పెడితే మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్, అంటే సేమ్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తా స్ట్రైక్ అయ్యి మూవ్ అవుతుంటే ఇది లాస్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఎదురెదురు వచ్చి కనుక స్ట్రైక్ అయితే దిస్ ఈజ్ ద లాస్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో ఇప్పుడు చెప్పండి లాస్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. లాస్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ డెల్టా k ఈజ్ ఈక్వల్ టు చెప్పమ్మా హాఫ్ m1 m2 upon m1 plus m2 in bracket u1 plus u2 whole square. ఓకే, నేను మిమ్మల్ని ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను. ఇన్ వాట్ సిచ్యువేషన్ ద లాస్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ మాక్సిమం? ఇక్కడ ఎక్కువ లాస్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, వెహికల్స్ ఒకదానికి ఒకటి వచ్చి తీసుకుంటే ఎక్కువ హీట్ జనరేట్ అయింది, మీకు స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను. ఇన్ పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్ఎలాస్టిక్ ఎలిజన్ the loss of kinetic energy is released in the form of heat కదా. ఆల్రెడీ ఒక వెహికల్ వెళ్తా ఉంది, బ్యాక్ సైడ్ నుంచి వచ్చి ఇంకొక వెహికల్ ఢీ కొట్టింది అనుకోండి, అప్పుడు లాస్ ఎక్కువ ఉంటుందా, క్వైట్ ఆపోజిట్ గా వచ్చి ఢీకుంటే ఎక్కువ లాస్ ఉంటుందా? సో ద లాస్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇస్ మాక్సిమం ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్. ఇక్కడ ఎక్కువ మాక్సిమం. అడుగుతాడు మిమ్మల్ని ఇన్ వాట్ కేస్ ద లాస్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇస్ మాక్సిమం అని అడగొచ్చు. In which case the heat is more produced in this situation. ఓకేనా, ఇక్కడ ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఇది ఎప్పుడు చెప్పండి లాస్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. లాస్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ when bodies moving in same direction before collision. Okay, loss of kinetic energy when bodies moving in same direction before collision. దీనికి ఏం పెట్టాలి హీటింగ్ చెప్పండి, దీనికి ఏం పెడదాం, 35కి ఏం పెడదాం చెప్పండి. లాస్ ఆఫ్ kinetic energy చెప్పండి when bodies moving in opposite directions before collision. ఓకేనా, ఏంటి అండర్లైన్ చేద్దాం చెప్పండి. when loss of time when bodies are moving in same direction before collision. Here bodies are moving in opposite directions before collision. So in which case the loss of kinetic energy is maximum? దీని కింద రాయాలి మీరు, దీని కింద. ఓకేనా, in this case loss of kinetic energy is maximum. ఎందుకని మాక్సిమం వచ్చింది? ఇక్కడ ఈ రెండు ఫార్ములాలో ఏంటి తేడా?
మైనస్ ఉంటే మినిమము, ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి మ్యాక్స్. ఇక్కడ బ్రాకెట్ లో కూడా రాస్తున్నా ఫార్ములా పక్కన. సో దిస్ ఈజ్ మినిమం, దిస్ ఈజ్ maximum. Loss of kinetic energy minimum, maximum. First suppose ఇనండి, జాగ్రత్తగా వినండి. In these two situations, ఇవి నేను చెప్పట్లేదు, ఇప్పుడు మీరు నోట్స్ రాయరు. In these two situations, if second body before collision is at rest, దెన్ లాస్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే అడిగారు అనుకోండి, అలాగా అప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఈ ఫార్ములా U2 ప్లస్ లో 0 పెట్టేసేయాలమ్మా. ఓకేనా? U2 ప్లస్ లో 0 పెడితే ఇక్కడ ఏమైతే చెప్పండి, U1 స్క్వేర్. ఆ M1 U1 స్క్వేర్ ని ముందుకు తీసుకొస్తే ఇనీషియల్ అయింది, ఇనీషియల్ అవుతుంది KI. తర్వాత ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లాస్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అని అడగొచ్చుగా, అడగొచ్చా? ఎందుకు అలా చూస్తున్నారు, అర్థమవుతుందా? ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లాస్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అంటే అప్పుడు ఎంత చెప్పండి ఇందులో ఫ్రాక్షన్. చూడండి ఇక్కడ U2 0, సెకండ్ బాడీ రెస్ట్ అంటాడు. అట్లా ఫ్రాక్షన్స్ అడగాలంటే సెకండ్ బాడీ రెస్టే, అప్పుడు U1 స్క్వేర్ అవుతుంది. ఇక్కడ M1 U1 స్క్వేర్, M1 U1 స్క్వేర్ ప్లస్ ఏం పెట్టచ్చు? PI ఇనిషియల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, KI ఇనిషియల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఇదేంటిది? చేంజ్ అపాన్ ఇనిషియల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లాస్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఎంత ఇది ఫార్ములా చెప్పండి? హాఫ్ M1 by M1 plus M2, that is fraction of loss of kinetic energy. Percentage of loss of kinetic energy multiply 100 on both sides. అలాగా ఎన్హాన్స్ చేసుకోగలగాలి మీరు అవసరాన్ని బట్టి ప్రాబ్లమ్స్ లో. ఓకేనా? లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పాను కదా అవి ఫ్రాక్షన్స్, అవి దీని నుంచి కూడా తీసుకుంది. ఒకవేళ అడిగితే, ఎగ్జామినర్ అడిగితే అలా కూడా అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా? క్లియర్? ఇది అర్థమైంది. సో ఏ కేసులో మ్యాక్సిమం ఉంటుంది లాస్? వెహికల్స్ ఆపోజిట్కి వచ్చి స్ట్రైక్ అవ్వకూడదు. ఓకే, వెళ్ళే వెహికల్ వెనక నుంచి వచ్చి గుద్దితే అది తక్కువ డ్యామేజ్. వైట్ ఆపోజిట్ వస్తే చూడండి, వెహికల్స్ రెండు ఢీకొన్నప్పుడు ఫైర్ రాట్లా, మండిపట్టు బ్లాస్ట్ అవ్వు అవుతే లేదా? ఏరోప్లేన్ పైనుంచి వస్తుంది, గ్రౌండ్ నుంచి ఆంధ్ర పడింది మన కింద, కొలిజన్, బ్లాస్ట్, లాస్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ టు బి రిలీజ్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ హీట్ లాగా రిలీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇంతటి వరకు మీకు కొలిజన్స్ లో 4 పార్ట్స్ అయిపోయినాయి. ఇక కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఒకటి ఉంది, అది కొంచెం పెద్దది అని చెప్తాను. ఏమేం పార్ట్స్ చెప్పాను ఒకసారి చెప్తారా? ఎలాస్టిక్ కొలిజన్, ఇన్ఎలాస్టిక్, పర్ఫెక్ట్లీ ఏ సిచ్యువేషన్ లో ఏ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి అనేది గమనించండి. ఓకేనా? వెలాసిటీ, పర్ఫెక్ట్లీ ఎలాస్టిక్, ఫస్ట్ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ చెప్పాను, ఫార్ములాస్ V1 V2 షార్ట్ కట్ చెప్పాను. తర్వాత ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ చెప్పాను, మరలా V1 V2 ఫార్ములాస్ చెప్పాను, కానీ ఆ ముందున్న షార్ట్ కట్స్ నుంచి చెప్పాను. లాస్ట్ క్లాస్ లో మీకు పర్ఫెక్ట్లీ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ దెర్ ఈస్ నో లాస్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనగానే మీకు గుర్తుండాల్సిందే, ఇన్ పర్ఫెక్ట్లీ ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ దెర్ ఈస్ నో లాస్ ఆఫ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, బట్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ వన్ బాడీ ఇస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు ఈ ఒక్క పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో దిస్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ అనగానే మీకు గుర్తు రావాల్సింది రెండు కలిసి ట్రావెల్ అవుతుంది. ఓకేనా? రైట్, నోట్ డౌన్.